உலகம் முழுக்க பரவி கிடக்கிற இந்த சதுரங்க சாதனையாளர்களை சென்னையில் தமிழர்கள் நேரில் சந்தித்து உறவாடி உரையாடி அவர்களோடு நேரம் செலவழிக்க ஒரு கொடுத்த வாய்ப்புக்கும் தமிழர்களின் விருந்தோம்பலை நேரடியாக பன்னாட்டு வீரர்கள் சுவைத்து திளைத்து மகிழ அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பையும் ஒரு சேர உருவாக்கி தந்த ஒரு வரலாற்று சாதனையாளர் நாயகர் இங்கே இருக்கிறார். மூவேந்தர் ஆண்ட மண்ணை பாவேந்தர் ஆண்ட மண்ணை பாரே போற்றும் விதத்தில் ஆண்டு கொண்டிருக்கிற தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் திரு MKStalin அவர்கள். Ladies and gentlemen, an event of this scale could not have been organized without an incredibly hard-working team. Tell you what, the success of a team that works day and night. It is a leader who leads by example. Ladies and gentlemen, I'm speaking about none other than our very own visionary leader, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru MKStalin avargal. Can we please give him a huge round of applause? Sir, thank you so very much. Thank you. And now, ladies and gentlemen, we begin this absolutely fabulous evening with something very, very special. India, as you know, is a land of intellects. We identify and proudly groom our child prodigies who go on to represent us on the world stage and do us proud. We now have Haryology's team of young talents who will be solving the Rubik's Cube in less than a minute. ரூபிக் கியூப்னு சொல்லி உலகத்தில் உள்ள எல்லா குடும்பங்களையும் வீட்டில் உள்ள ஒரு விளையாட்டு பொருள். பலருக்கு அது விளையாட்டு பொருள், ஆனால் அது சிலருக்கு முனைப்போட ஈடுபாட்டோட விளையாடுகிற ஒரு ரொம்ப முனைப்பான விளையாட்டு. இதில் சாதித்தவர்கள் உலகில் பலர், அதில் இந்தியர் பலர், அதில் தமிழரில் சிலர். இப்போ ஹரி என்பவரின் ஹரியாலஜி குழுவினர் மேடைக்கு வந்து தங்கள் குழுவினரோடு ஒரு மணித்துளிக்குள் ஒரு நிமிடத்திற்குள் அவைகளை இங்கே தீர்வு செய்து உங்கள் முன்னே காட்டப் போகிறார்கள். Can we please give them a huge round of applause? Very, very well done. Thank you. I'm going to request you all to head on backstage and continue. Thank you so very much.